Señor presidente, señoras, señores jueces, personas aquí presentes, el día de ayer el señor presidente Tom y también compañera y colega habló sobre la necesidad de un nuevo paradigma. No se puede entender este tribunal, ni tampoco las demandas que se han hecho acá, si es que lo hacemos desde el paradigma hegemónico que está gobernando el mundo ahora. No se puede entender esto desde la lógica del capitalismo, ni tampoco desde el derecho que está predominando el mundo entero. El derecho hegemónico y la lógica hegemónica considera al ser humano como el centro de la tierra y el centro de la organización política. En este centro, lo más importante, y toda la sociedad se ha organizado para proteger la propiedad privada, la explotación de la naturaleza, la consideración de la naturaleza como un recurso natural. Nos enseña a ser personas competitivas, a tener más, a acumular riquezas. Nos dice que somos seres individualistas, egoístas, y la máxima aspiración es tener empresas multinacionales y corporaciones. Este es el derecho de lo que llaman la civilización. Nos quieren sacar del mundo de lo salvaje para pasar a ser civilizados. En esta lógica se busca la seguridad de las personas jurídicas y de los contratos. En esta lógica hay jueces, hay árbitros, hay organismos internacionales, hay la Organización Mundial del Comercio, hay los tratados internacionales de libre comercio que protegen la propiedad privada y que protegen el lucro. Esto es lo que el presidente ayer llamaba el derecho colonial. El derecho que nosotros estamos entendiendo y que estamos promoviendo y que este tribunal está exigiendo es el derecho de la madre tierra. En ese derecho del antropocentrismo hay que irse a un lugar de la vida, a un lugar donde no hay centros, donde todos son importantes. De la concepción de la propiedad privada hay que salirse de la propiedad y del concepto de apropiarse. Este concepto de lo común, de lo que pertenece a todos porque todos lo usan y que no tiene que ver con el derecho de los contratos ni con el derecho del Estado a tener la propiedad pública. En esta lógica hay que salir de la explotación para entrar a la solidaridad. Hay que salir de la competencia para la construcción de redes y de movimientos cooperativos. Hay que salir del derecho a la civilización a, como dice Cormac en un maravilloso libro que escribió, al derecho salvaje. Tenemos que volver a recuperar la naturaleza que está en nosotros y nuestras relaciones con el mundo y con todos los seres. Tenemos que salir de la seguridad de los contratos para la seguridad de la vida. Solo en este nuevo paradigma podemos entender que las empresas no son personas que tienen derechos, sino que son amenazas para la madre tierra. Tenemos que salir que la agroindustria no es una actividad económica que da alimento al mundo, sino que es una actividad destructiva que lo que hace es desmovilizar, matar, destruir, y que es un negocio que lo único que buscan es más ingresos. Tenemos que salir de la minería, que es una actividad de estas que nos saca la tierra y que destroza los bosques, para considerarla que es una maldición. Tenemos que salir del petróleo, que es considerado una fuente de energía y una fuente económica vital, para considerarla que es la sangre de la tierra, la sangre de la madre tierra, y que sin sangre no hay circulación, no hay vida. Tenemos que salir del ruido que provocan todas estas empresas,
y que considera que las máquinas son necesarias para considerar que el ruido y lo que ellos producen es contaminación. Tenemos que salir de esa lógica de un Estado que lo único que ha hecho es ser cómplice de las empresas transnacionales y que ha facilitado la explotación y el esclavismo de la madre tierra. Tenemos que salir de eso para considerar que cada vez que el Estado apoya una empresa, cada vez que facilita o cada vez que explota, eso necesita represión, necesita violencia. Tenemos que salir de esa lógica que considera una carretera como un medio de comunicación, cuando en el fondo lo que es un medio de deforestación y de más bien de incomunicación. Salir de esa lógica que considera que la coca es un gran negocio y que es una droga ilegal, para considerar que es un ser vivo más y que es una planta sagrada para los pueblos indígenas. Tenemos que salir de esa lógica en donde el ser humano es considerado un consumidor o un inversor y que no es considerado un ser vivo más, que además tiene que vivir en armonía con la naturaleza. Solo ahí se entiende, solo ahí se puede entender que en este tribunal comparece la cordillera del Cóndor, comparece ese sapito que vive con la bromelia y que vive con un árbol y que es muy delicado, comparece el Parque Nacional Yasuní con toda su diversidad. A este tribunal comparece el delfín rosado. A este tribunal comparece los Tagaeri, los Taromenane y los pueblos en aislamiento del Ecuador. A este tribunal comparece el Uchuputo, ese árbol sagrado donde viven los espíritus, y si que se le destroza, muere no solo el árbol, muere el bosque, mueren los sueños y muere el pueblo de Sarayaco. A este tribunal comparecen los espíritus de la selva, comparecen las montañas, comparecen los sueños, comparecen las semillas sin transgénicos, comparecen los pueblos guaraní, comparecen los 20 pueblos en aislamiento de la Amazonía brasileña, comparece la Gurupa, la tierra sagrada de los guaraní, comparecen las lluvias, las nubes, las lluvias torrenciales, comparece el Mato Grosso, comparece aquí el Tirnis, comparecen 3 pueblos indígenas que viven en el Tirnis, comparecen aquí 3 ecosistemas que viven en el Tirnis, comparece aquí la montaña de oro de Guyana, comparecen 5.750 plantas de Guyana, comparecen 736 aves de Guyana. Los seres humanos que se han parado en este podio han venido a hablar en nombre de todos estos seres que seguramente no son mencionadas en la conferencia de cambio climático y que seguramente no les importa si no es para hacer riqueza a las empresas y a los estados. Solo con un nuevo paradigma podemos comprender aquí las palabras que se han dicho. Aquí se ha dicho que la Amazonía es un pulmón porque da aire. Y no solamente es un pulmón, es un útero porque da vida. Es un útero porque tiene semillas. Es un útero porque es fecundado y fecunda. Que hay un montón de penes gigantes que le enriquecen y que le hacen reproducir cada día, en cada momento y por miles de seres que no son humanos. Se ha dicho aquí que la selva es viva porque da vida, porque da alimento a los seres humanos, porque interrelaciona a todos los seres que viven en la selva. Se ha dicho aquí que la Amazonía es una casa grande. Es una casa grande porque la gente vive ahí, porque la gente se cobija ahí, porque la gente ama ahí. Se ha dicho aquí que es un lugar sagrado. El mandato de la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, de respetar, solo se puede entender desde esa lógica indígena que considera que la Madre Tierra es sagrada. Porque lo sagrado no solo que se respeta,
No solo que no se toca y cuando se toca con reverencia, sino porque es demasiado importante. Es tan importante que es sagrada, que es como una diosa, que es como una madre. Por eso se le respeta. En el paradigma del capitalismo no es sagrado y por eso se toca, y por eso se destruye, y por eso se mata, y por eso hay violencia, y por eso desplazan a los movimientos indígenas, y por eso reprimen, y por eso matan, por eso torturan. En este nuevo paradigma, los defensores de la madre tierra, los pueblos indígenas son importantes. En el paradigma hegemónico son un estorbo. En un paradigma hegemónico, esos pueblos tienen que desaparecer porque molestan, porque impiden la explotación. En el paradigma hegemónico, esos niños, esos jóvenes del Yasuní, esas mujeres amazónicas, esos hombres, mujeres y niños que caminaron por 8 veces durante cientos de kilómetros desde la selva hasta La Paz, en el Timnis, en las marchas, son importantes. Mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, niños y niñas son importantes. En ese nuevo paradigma, esas organizaciones que han permitido que nosotros estemos aquí, que han permitido que nosotros viajemos, esos hombres y mujeres solidarios como los miembros de este tribunal son importantes. Niños, jóvenes, mujeres indígenas, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, activistas, son importantes. En el otro paradigma somos molestosos, en el otro paradigma somos indeseables, en el otro paradigma tenemos que desaparecer como están desapareciendo miles de especies en la Amazonía de Sudamérica. Ante este panorama que hemos visto, que si hay algo en común en todos los países, en Guyana, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, que tenemos Amazonía, si hay algo en común, es que esa riqueza no está siendo valorada como lo entendemos, como algo sagrado que permite la vida, sino como algo que hay que explotar. Para el paradigma tradicional, hegemónico, capitalista, colonial, ahí hay madera, ahí hay petróleo, ahí hay carreteras, ahí hay minería, ahí hay acumulación. Para el paradigma que estamos sosteniendo en este tribunal y en la declaración, ahí hay vida, ahí hay vida. ¿Quiénes son responsables de violar los derechos de la madre tierra? Sin duda alguna, los estados. Los estados permiten porque dan licencia de explotación, permiten porque a veces además explotan cuando hacen compañías estatales. Y el otro gran responsable son las empresas multinacionales. Ambos cobijados por el sistema capitalista, que es lo que les mueve y les promueve para seguir explotando. ¿Qué derechos han violado? Y me permito solamente decir algunos. La declaración tiene 4 artículos. El primero y el cuarto tiene definiciones. Y la definición fundamental es que la madre tierra es vida. Y este es el primer artículo que se viola. Al considerar como recurso natural y no como una madre tierra que da vida, se ha violado el derecho, el artículo 1 de la declaración. En el artículo 2 están los derechos de la madre tierra. Y entre esos derechos destaco algunos que se han mencionado el día de hoy. Uno de esos, el derecho a la identidad. La madre tierra tiene derecho a que sea considerada por lo que es y no por lo que tiene según el sistema capitalista. No es un pozo petrolero, es la selva. No es una carretera, son los árboles, son los bosques, son los ecosistemas. Es la madre tierra.
La declaración en el artículo 2 dice que la madre tierra tiene derecho a vivir libre de contaminación y todas las actividades extractivas, sin excepción, violan y contaminan y dañan la limpieza de la madre tierra. La declaración sostiene que todo ser que vive en la madre tierra y la madre tierra tiene que vivir libre de tortura. Y cada vez que se perfora un pozo, cada vez que se busca el oro, cada vez que se hace exploración extractiva, sísmicas, la pentolita que hay en el pueblo Sarayaco, cada vez que se tala un árbol, cada vez que se intenta construir una carretera, lo que se está haciendo es torturando a la madre tierra y a todos los seres vivos que viven en ella. El artículo 2 establece que cada especie y cada ser tiene derecho a un lugar en la madre tierra. Y ese lugar se destroza cuando hay una actividad extractiva. Se obliga, en el mejor de los casos, a desplazar de sus lugares a todas las especies, cuando en el fondo y a largo plazo y a corto plazo en muchos casos se les está extinguiendo. En suma, lo que hay, si uno mira a la luz de la declaración, los hechos que hemos visto el día de hoy y el día de ayer, es que hay una violación evidente, profunda, constante, sistemática, generalizada de los derechos de la madre tierra. Por eso no es descabellado, como sostuvieron acá, que esta responsabilidad pueda llamarse ecocidio. No solo están matando a las personas y a los grupos humanos, que es el genocidio, sino que están destrozando todos y cada uno de los otros ecosistemas, todas las formas de vida. Por eso es un ecocidio. Si se violan las obligaciones de la declaración y se violan los derechos, lo que corresponde, señor presidente y señores miembros del tribunal, es la reparación integral de los derechos de la madre tierra. Pedimos que se haga un llamado enérgico, urgente, efectivo, que al menos lleguen las sentencias de este tribunal, que al menos se le mande esta sentencia de este tribunal a las empresas y a los estados concernidos en todo lo que hemos visto el día de ayer y hoy, y se haga un llamado, primero, para parar toda actividad extractiva. Segundo, en lugares donde están a punto de producirse explotaciones, como por ejemplo en Montagne d'Or, o como por ejemplo en muchos lugares como el Yasuní, que se está expandiendo la frontera petrolera, o en lugares como el Timnis, que acaba el presidente Evo Morales de sacar una nueva ley, que se pida que se detenga esos proyectos y que se prevenga cualquier intervención en estas zonas prístinas. Segundo, que este tribunal ordene restaurar los lugares donde se ha producido ya daños concretos. Y restaurar significa que los gobiernos y las empresas tienen que tratar de volver las cosas a como eran antes de las actividades extractivas. Tercero, que se ordene rehabilitar a la naturaleza para que sus ciclos vitales funcionen como eran antes de las actividades extractivas. Cuarto, que este tribunal disponga que las empresas que han hecho daño y los estados que han participado en ese daño pidan disculpas a la madre tierra, disculpas a todos los seres que viven en la madre tierra, disculpas a los pueblos indígenas que están defendiendo la Amazonía, que pidan disculpas a todos y cada uno de esos seres, que pidan disculpas al universo, que pidan disculpas a la madre tierra. Quinto, que se respete, y esto quiere decir que no se intervenga, que no se meta la mano, que no se perforen más pozos, que no se perfore más minería, que se busquen formas de energía que no tengan que ver con la violencia y con el extractivismo. Y último, que se tomen todas las medidas para que lo que hemos escuchado el día de ayer y el día de hoy
no vuelva a ocurrir. Este tribunal, la presencia de ustedes, la intervención de ustedes, señores jueces, para nosotros es motivo de esperanza. Sabemos que hay gente que tiene conciencia. Sabemos que hay gente que tiene el poder de la convicción. Sabemos que hay gente que tiene palabra. Ustedes tienen la palabra y confiamos en ustedes. Muchísimas gracias. So we're trying to do one of the hardest things that can be done today and yesterday. We are trying to change systems of law. Trying to change systems of law means we're trying to change how people think, how we think in terms of what we agree as a society. We're trying to change paradigms. And that sounds fairly straightforward to say, but changing a paradigm means changing what we all have assumed for the most part as a society is important. So we're hearing that this idea of profit, of nature as a resource, is a fundamental problem. That is where all of our difficulties, many of our difficulties, are arising from today. And we heard just now about colonization. Our words, our social agreements, how we think, the things we say, have colonized our minds. They have colonized our thinking. And it's important to recognize that so as we can change how we speak, which will change how we converse and agree with each other. So for example, we hear over inside on the COP about sustainable development, the green economy, natural resources, we hear that constantly. These are all colonizations of our mind. We see them as an adjective-noun problem where the noun tells us what's really important: development, economy, capital, resources. Every time one of us even thinks that, it's setting us back on that path. So we need to challenge ourselves, and myself included, constantly in making sure that we're talking about what it is that we want. We need to be free individuals, is what Ramiro was just saying. I completely agree. And so that's why the Universal Declaration of Rights of Mother Earth is so important, because it provides us direction to help us decolonize our minds, each of us, and then we can go back and share this with other people so that we can talk to those people who are open-minded, and there are many people like that. Briefly, we heard the cases that I worked with all reinforce each of these points. The financialization of nature. We see, conversely, how this idea of red is supposed to be helping nature, but by monetizing it, by making it something that is, again, colonized, we're actually harming it. We're slowing ourselves down. The monetization of these forests allows us to continue fossil fuel extraction, and it allows us to continue deforestation. We heard recommendations to just stop red and to leave fossil fuels in the ground. That's the solution, not again bowing down to this idea of the social compact that somehow profit is going to save everything. We need to start to challenge that and think differently. The Defenders of Mother Earth, we heard very similar stories where we're seeing not just violations of Mother Earth, but deep systemic violations of Indigenous peoples' rights and human rights more generally. In each case, Indigenous peoples were working and standing up peacefully for their rights and for the rights of Mother Earth. And this larger agreement, this social compact, this paradigm that we have that our governments have bought into, certainly the economic system, the financial system, the corporate system has bought into for the most part, pushed back on this because it was dangerous to that larger paradigm. It was frightening to the larger paradigm, but we need to keep speaking and keep talking, and we are starting to see, as Maud Barlow was just saying, progress. We will see things start to move forward. The trade agreements in particular that you heard today are a direct attack, a law-based direct attack on rights, on the rights of Mother Earth, on Indigenous people's rights, on human rights. It's driven in law, and it's taking this paradigm one step forward. We're starting to see that even thinking about a potential challenge under these laws is preventing governments from implementing their laws or writing new laws that might protect the environment or protect people. But again, we're making progress, and we can start to envision what that other system might look like. And we heard that there may be some language that people are working on with regard to trade agreements, both at the local level, at the personal level where people are being impacted locally, such as farmers. Thinking about how we can have sustainable food production that respects farmers' rights and respects the earth and starts to create stronger relationships with the earth.
And then we could have the same thing for energy, not nuclear, something that respects our relationship with the earth, solar and wind energy, but produced in a way that recognizes that we need to give back, we need to share. It's not just something to make money from, but to, again, recognize that we need to live in harmony with the earth. So instead of recognizing these colonized terms like sustainable development and natural capital and green economy, we can create our own language, we can create our own terms. Instead of the noun of development or economy, we could say communities, or we could say the earth. We could say any noun that we want to protect. Where communities, for example, includes both people and nature flourishing together. And instead of sustainable, that doesn't show movement. We want to grow as people. We want to grow and evolve with the earth. We could say thriving communities, flourishing communities. However we want to say it, that's up to us. But we can decide how to decolonize our thinking and how to move forward in a way that allows us to be free to express what it is that we want in ways that will resonate with people. If you give people a positive vision and a way to get there, then people will join up. So, what does that mean for what we've heard today? Well, most practically, we need to be able to recognize, and I asked the judges to recognize in each of the cases in which I participated, to recognize the facts and the evidence and the compelling analysis that shows the violations of human rights, nature's rights, and the rights of indigenous people, and to specifically provide judgments that find such violations of rights in each of these cases. So make sure that that is on the books and that's formally done. But then what about next steps? Again, back to my opening statement, I mentioned an American systems thinker named Donella Meadows, who tragically died of cancer, and we're seeing more of that as we're living in a way that's not harmonious with nature. And she said that these unspoken assumptions that we're making, that nature is property, that profit motive is going to somehow benefit everybody, that that somehow monetization of earth will save it. Those are things that are hard to change. But what we need to do is point out the anomalies, the problems, and we have been doing that the last couple of days. Each of you, I'm sure, is doing that in your own work and in your own lives, and say these assumptions are making things worse, not better. So what does that mean about the assumptions? It's not we need to implement them harder, we need to change them. So nature is something that has its own essence. It's not just something that's there for profit. It's not a commodity. It has its own consciousness, and we need to respect that. So how do we understand, how do we take this new way of thinking, this decolonized way of thinking, and move forward? And luckily, again, the Universal Declaration of the Rights of Mother Earth helps us understand that. And if you look at Article 3, the duties tell us some ideas of what we need to do. It tells us how to act in accordance with the rights and obligations of the Declaration. If we're facing a decision, we say, what's the central point? It's not monetization, it's not profit, it's the earth and our relationship with the earth. And if I make a decision right now, how does that help my relationship with other people in the earth? Not as how do I make money off of this? It's a different motive, and we're going to make better, stronger decisions. The Declaration of the Rights of Mother Earth also talks about our responsibility, our duty to help implement and enforce the rights of nature laws and human rights and rights of indigenous peoples laws, how to create new laws, how to restore nature, restore the damage that we've done, how to empower people to defend the rights of Mother Earth and indigenous peoples' rights, and how to, of course, promote economic systems that are in harmony with Mother Earth. And there are many ways to do this. So how do we choose? There are so many opportunities, it's fairly exciting to think about, and it can be a little bit overwhelming. Just in conclusion, Donella Meadows writes one of my favorite things. She said that if you don't know what to do, then, quote, you can listen to the universe and do his, her, or its will, which is probably a lot better informed than your own will. And so I would encourage each of us to do that, to listen. We do very, very little of the listening, to just stop and be quiet and listen to the universe, feel that connection, and act from our own grounding with Mother Earth. Thank you very much. Muchas gracias, Presidente Tom. Mis primeras palabras son de agradecimiento a los organizadores de este evento trascendente. Nati Green, Alberto, Ramiro y todos ustedes. Muchísimas gracias.
He aprendido mucho y creo que todos nos llevamos una información preciosa y esta fuerza que los oradores precedentes nos han transmitido. Gracias Alberto, gracias Ramiro. Hemos aprendido mucho porque lo que no existe en este mundo globalizado es la globalización de la información. Es un mundo, sí, de derrame económico que no llega nunca, de crecimiento, de desarrollo, como se dijo, falsos. La información es censurada, la información que se transmite es solo la que transmiten las élites dominantes. Y salvo estos encuentros, diría, de base, emergentes de los pueblos, son los que nos permiten conocer la otra cara de este maltratado mundo en el que vivimos. En estos días hemos escuchado relatos conmovedores y experiencias casi todas similares. Digo relatos conmovedores porque todos nos emocionamos con la épica del relato del compañero nigeriano Ted, de la compañera Sioux de Estados Unidos. Para mí fue una revelación conocer semejante resistencia. Yo soy lector sobre todo y con mi equipo de muchos diarios y también andamos por las redes y husmeamos en algunos diarios internacionales, pero esas informaciones no las tuvimos. También la de la compañera rusa, que Rusia hoy entregue así recursos a empresas extranjeras que ni se sabe quiénes son, me parece una cosa extraordinariamente dañina. Hoy hemos escuchado, y yo me voy a referir más adelante, los testimonios de la Montaña de Oro de Guayana y de los bosques amazónicos. Pero todo esto tiene el común denominador. Lo han explicado muy bien Ramiro y Alberto. En definitiva, lo que está pasando acá es que la expansión del capitalismo global hace estragos por todas partes. Esto es lo real. Y ese estrago no es solo sobre la naturaleza, porque esas multinacionales o transnacionales hacen en nuestros países lo que no pueden hacer en los suyos. En los suyos al menos hay poderes que los limitan. Nuestros países son territorios de nadie, son tierras de sacrificio, son concesiones donde no entra ni las fuerzas de seguridad de nuestros países, territorios cercados con policías propias, con aduanas propias, tierras de sacrificio. Lo que impera acá, al mismo tiempo, es la experimentación también en nuestros países y en nuestros pueblos, como bien lo contó el compañero de Puerto Rico, la experimentación de semillas transgénicas, y habría que agregar la experimentación de vacunas, y los medicamentos se experimentan en nuestros países del sur antes de ser producidos en masa en los países del norte. Todo esto forma parte de lo que bien se dijo de la nueva colonialidad globalizante. Una colonialidad globalizante que no solamente deja el destrozo, el despojo de la naturaleza, porque arrasan con bosques, arrasan con cordilleras y arrasan con praderas. Los glaciares de los Andes
de la cordillera de los Andes, que es uno de los 2 o 3 tanques de agua de la casa común, en las últimas décadas se han disminuido por el calentamiento global en un 30%. Allí nacen todos los ríos de las llanuras patagónicas y de las pampas argentinas, por ejemplo, para hablar de lo que conozco más de cerca. Allí nacen los misteriosos circuitos acuíferos internos, humedales, arroyos, ríos de llanura y que desembocan finalmente en el Atlántico. Han disminuido un 30%. Entonces estamos no solamente ante una catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad, sino que al mismo tiempo el otro derrame, el derrame nauseabundo de desechos líquidos y sólidos, que son billones de toneladas de basura que no saben ni dónde esconder, y los otros desechos vivientes que son los desechos humanos, las víctimas de esta nueva colonialidad globalizadora del capitalismo, manifestado en éxodos de millones de personas, migraciones de millones de personas, lo que el Papa Francisco llama con un gran talento los nuevos descartados de la tierra, los nuevos marginales de la vida. Son las nuevas formas de la esclavitud. Las nuevas formas de la esclavitud de este capitalismo globalizante están ahí. Los millones de descartados. Argentina, por ejemplo, tiene 1/3 de su población que le sobra. No saben qué hacer con ella. No tienen derechos sociales. Son los tercerizados. Son los que trabajan algunos días al mes. Son los cartoneros y son los trabajadores secundarios o terciarios. Entonces, estamos ante un mundo de concentración poderosa de riqueza que hace que el 20% de la población mundial se queda con el 80% de la renta. Y como bien decía Alberto, y para ser más preciso, el 47% de los gases de efecto invernadero son emitidos por 2 países, Estados Unidos y China. Y si le agregamos la Comunidad Europea, Rusia y la India, estamos en un poquito más del 70%. Japón también. ¿De qué manera el norte indemniza al sur? Porque las víctimas de ese calentamiento global producido por semejante emisión de gases de efecto invernadero son los pueblos más pobres. Es la periferia de la centralidad capitalista. Una periferia que le aporta al mundo las mayores fábricas de oxígeno, que son nuestros bosques, la Amazonia y otros. Y no recibimos nada. Lo que recibimos es endeudamiento con intereses agiotistas, usurarios. Eso es lo que recibe el SUBE. Entonces nos acercamos a una catástrofe. También lo saben los estados mayores estratégicos, políticos, económicos y militares del norte. Y de eso tampoco se habla. Pero algo se habla hurgando en las redes. Todas las semanas hay algunos artículos importantes en cualquiera de los grandes diarios europeos o americanos que hablan de cómo va a ser la casi inevitable guerra mundial. Fíjense,
produce un cierto cortocircuito o corte en el discurso. El mundo tal como está va hacia la guerra. Tanto va hacia la guerra que las usinas bélicas del mundo, los mayores fabricantes de armamentos, han multiplicado su inversión y sus presupuestos. Los tenemos que ver. Estados Unidos ha aumentado una barbaridad su presupuesto militar. Lo han hecho todos. Desde el 2008 cayeron los acuerdos de no proliferación de las armas de destrucción masiva. Y se han largado todos, hace 10 años, que están produciendo armas de destrucción masiva y atómicas, tácticas. ¿Por qué? Porque las van a emplear. Están los diarios, están los artículos de las revistas, que el Pacífico será el escenario. Y por un lado tenemos el loco Kim o el hombre cohete, como dice Trump, y por el otro lado este delirante fascistoide Trump. En las manos de ellos está el destino, no de un país y de unos... Está el destino de la humanidad, porque la próxima guerra, si se desata al nivel que lo quieren desatar, no queda naturaleza, no queda viva. Es una guerra casi instantánea. Es una guerra de quién pega y quién responde más rápido. Entonces el tema de la paz, hablando de la defensa de la naturaleza y de los derechos de la naturaleza, no puede estar ausente de este precioso código y de este precioso compromiso. Defender la naturaleza, defender los derechos de los pueblos, defender los derechos de la naturaleza es inseparable de defender la vida y es inseparable de defender la paz. Defender la paz es defender el diálogo entre las naciones, el diálogo entre los pueblos. Es defender la diversidad cultural, es defender nuestras distintas vocaciones, religiones y culturas. Entonces, estimados compañeros, todo lo que hemos hablado luego en concreto son vueltas de tuercas de la misma historia. Me estoy pasando mucho de oro y quiero decir 2 palabras sobre la montaña de oro. La montaña de oro, les podemos decir a los compañeros franceses de la Guayana, es una historia que nosotros los argentinos la hemos sufrido y la sufrimos hoy. Hay más de 30 emprendimientos de mega minería a cielo abierto en la Argentina. Está el emprendimiento a cielo abierto en la frontera con Chile, Pascua Lama, el más grande del mundo. Cierra el emprendimiento de oro y de cobre, que ha sido parado por la denuncia de una comunidad originaria indígena de Chile. Está en litigio. Pero estas compañías, la All Gold y todas esas, están también en la Argentina. Es lo mismo. Es lo mismo. Es toda una enorme estafa. En mi país ni hay control público sobre lo que producen. No hay control público, hay exportación a declaración jurada de las mineras 6 meses después que hayan exportado. Y pagan sobre 3 metales, cobre, oro y plata, y los otros 60 se los llevan, que son las tierras raras para las aleaciones, etc. Pero no dejan riqueza, desembarcan contaminando la política. Desembarcan con contaminación cultural porque le hacen creer vía publicidad e inversión en televisión, en radio y avisos que vienen a traer trabajo y pobreza en territorios y en pueblos que tradicionalmente son pobres. Entonces esto prende. Esta contaminación, este mito de la riqueza prende. Pero en la Argentina, ninguna de las provincias argentinas dejó de ser pobre, ni asfaltaron las carreteras para llegar a la mina. Entonces todo eso, la verdad, comprendo que es difícil
a veces oponerse a la maquinaria cultural donde la universidad está formando geólogos y técnicos porque van a tener una gran carrera y tal, y pataplén, pataplero. Nada de eso existe. Cuando se construye el yacimiento, seguramente hay 1.500 y hasta 2.000 trabajadores. Pero una vez que está funcionando, difícilmente superan los 300 trabajadores. En ninguna de las grandes minas de la Argentina, que muchas de ellas son bastante más grandes que las que estamos hablando de Montañas de Oro. En cuanto a la Amazonia, esa es una de las monstruosidades que hay que uno no sabe finalmente qué es lo que podemos hacer para pararlo. Cuando uno ve el descaro de un gobernante tan delincuente, tan impostor como el señor Temer, y la banda que lo acompaña, ¿qué les puedo decir? Yo estoy casado con una brasilera hace 25 años, así que conozco bien, o bastante bien, la dirigencia brasilera. Pero tengo la esperanza que sea por poco tiempo. Tengo la esperanza que se pueda llegar a elecciones el año que viene y que el pueblo brasilero pueda recuperar el gobierno y pueda comenzar a desinfectar realmente ese país. Pero el destrozo de la Amazonia es fundamental, no solamente para Brasil, sino para nosotros los que creemos en el sur, nosotros los que creemos en Sudamérica, nosotros los que creemos en la suranidad, la séptima civilización que tiene este planeta, que nos une un pasado extraordinario, nos une unos mismos sentimientos, nos une una cultura extraordinaria. Nosotros luchamos por esa unidad y defendiendo esencialmente estos derechos de la Madre Tierra que nacieron casualmente, no es casualmente, en Cochabamba. Entonces, bueno, yo no quiero sacarles más tiempo, agradezco al tribunal y pienso siempre, ¿cuándo será el día que podamos empujar el Tribunal Penal Internacional para condenar? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos enganchar en esto? Es un tema que yo vengo discutiendo y conversando con el Papa Francisco, que con su encíclica Laudato Si, que creo que es uno de los documentos culturales contemporáneos más importantes, donde aportaron más de 200 científicos y especialistas en esta suerte de compendio de ecología integral. Estaremos nosotros muy huérfanos si esta humanidad no logra construir un nuevo orden internacional con un Consejo de Seguridad no de 5 con derecho al veto, sino democratizar los organismos internacionales y crear el Tribunal Penal para los Derechos Ambientales que siguen quedando impunes. Esto va para la Montaña de Oro. Cuando se vayan los de la Montaña de Oro después de 20 años, les dejarán la mina abierta, expuesta a la oxidación de las lluvias y a todos los derrames. Todas las minas en la Argentina concesionadas a cielo abierto, ninguna se cerró. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ninguna se cerró porque el cierre de minas exige una inversión de remediación impresionante. Son decenas de miles de millones de dólares y ninguna de esas empresas lo hace. Es más, inventan conflictos para que los echen y entonces no hacerse cargo. Bueno, muchas gracias, de vuelta al tribunal. One worldview says that water is life. We're born into water. It's the source of life and the sustenance for all of us. It's what connects us to our mother and to all of Mother Earth. When we speak of rights of nature,
we are really speaking to our human responsibilities, our duties to care for the earth that nourishes us. The second worldview says that water is a commodity. Human property to be bought and sold. It's a service provided by nature to humans. It's not different from any other thing to be exploited and extracted to suit the needs of greed. There is no responsibility to protect or care for a world that exists only to serve humans. Trade itself can exist in both worldviews, but as was clearly defined by the presenter Maud Barlow and the expert witnesses, free trade agreements belong exclusively to the second worldview, the second destructive worldview, the ultimate expression of endless more. Free trade agreements are the supercharged engines of an economy based on fossil fuels, based on privatization, commodification, and the legalized enslavement of all life on Earth as human and corporate property. Supercharged because through free trade agreements, the worst instincts of colonization, the worst instincts of concentrated wealth and corporate-led globalization that dominate our political and legal systems are not only realized, but accelerated. Free trade agreements encourage the fastest way to the lowest common standards. Where are environmental standards the lowest? In those places, we will go and strip the land of its diversity, of its cultural heritage, and replace it with monocultures, and load what's extracted from those places onto boats toward the next destination, that place with the lowest labor standards, to manufacture items before they are wrapped in plastic, often elsewhere, and shipped to consumers, because that is what we are reduced to in this worldview, consumers. Trade agreements do not adhere to even the minimal standards of democracy. No one votes for free trade agreements, and in fact, they are impervious to the desires of communities, of states, of countries. Currently, the law in most places see nature as property, as a slave. Right less. Rights of Nature seeks to place human laws within the boundaries of natural law, to restore balance, to provide a legal framework that serves to help reknit the relationship between humanity and the rest of the world. Free trade agreements, however, are placed above human laws. They operate in a supranational structure that supersedes democratic laws, including those designed to protect nature. In particular, to supersede those designed to protect nature. The Investor-State Dispute Settlement Court, as Maud described, places trade ministers in charge of decisions based on a worldview that anything that represents a barrier to trade must be eliminated. The chilling effect that was documented today actually prevents the passage of new laws to protect ecosystems. This is a systematic violation of the rights of nature where governments, trade ministers, and corporate executives are complicit. This court faults our governments for failing to protect humans and natural communities. We do not have the right to abdicate our human responsibility to the rest of nature as the free trade agreements require us to do. We were presented with evidence of 30 years of NAFTA, and of course, the dozens and dozens and dozens of agreements that followed. And the results are staggering, but they're what we knew. Throughout the tribunal, I've been particularly moved by those who live closest to the earth, indigenous peoples, reindeer herders, campesinos, people who spoke for the trees, the frogs, and the soil. Under the free trade agreements, indigenous and forest people are paying the highest price. Because they have protected their lands, they represent pristine, those lands represent pristine and untapped resources for drilling, for clear cutting, and
those indigenous peoples are targeted for displacement. Groundwater depletion in Mexico is 50%, is down 50% in just the 30 years under NAFTA. Canada, as was explained, gave up control of its energy sector to the forces of the market, a proportion of their oil and gas capacity in perpetuity. GMOs are an abomination to the natural cycle, without question. And the examples given today, they're never ending, but they'll stay with us in our memories forever. And as we sit in this room, imagining a world where the rights of the earth are not just a practical and a necessary legal tool, but a sacred connection between humans and all the creative forces of earth. We must find that free trade agreements are a violent, government-sanctioned, ongoing rape of the earth that once enacted eclipses the power of the state itself. The UNFCCC being negotiated today operates in a world where free trade agreements are a given. We can no longer operate in a world or in a worldview where water is a commodity, where life itself is a commodity. We must see water as sacred. We must protect it. We must protect life. We can't survive a world where the average plate of food travels 3,000 miles from farm to fork. We can't survive a world where trade is dependent on heavy use of fossil fuels for the production and transportation of absolutely everything in this room. We can't survive a food system built on a sea of pesticides and GMOs. We can't unwind global trade agreements. We can, because we must. The Rights of Nature offers a path to not only shift the law, but really to shift our culture away from this accumulation of wealth and toward the accumulation of well-being. Free trade agreements propose one system, one impossible system that places no limits on growth on a finite planet. As natural systems teach us, and as Rights of Nature promotes, what is needed is system change that embraces diversity and alternatives. Thank you. I want to use the word G's. Is that a G's? Is that a German G's? UK? In the United States we say G's. Indigenous people have adopted that word. It's when I'm a little anxious. G's, I'm anxious. Yesterday at the conclusion of our distinguished judges that finished their summary of the cases that they heard yesterday, when they came to me, I said, I will reserve my final comments of yesterday and combine it with today. I'm really touched, first with being asked to be the president of such an important tribunal such as this. And there's been a long road of listening to many people who have been advocates and supporters of the need for a new legal regime, a new legal system that moves us away from that dominant thinking that we have to have laws that are framed around a property right regime, that we need to move towards new laws, a new paradigm that recognizes what we have been talking about for the past 2 days, and that's laws that recognize the sacredness of our Mother Earth. And looking back at the cases, I listened to the false solutions around climate change. And
my end note is that what I heard is that we're experiencing still business as usual. Business as usual meaning in many of our communities, there's still the expansion of fossil fuel development. Whether it's in the north or whether it's the oil concessions in Ecuador. I heard that the contradictions of our president in the United States that now is supposed to be a public servant of all of our people in the United States, but he's a corporate man. He's a businessman. He comes from capitalism. And he's a climate denier. I heard that he has made recent announcements that he's going to give financial incentives to co-op our indigenous tribes in the United States to privatize our lands and to dangle that economic golden carrot in front of our indigenous peoples where many of our communities are poor, with the temptation to buy our lands for the continuation of an extractive economy, continuation of oil, hydrofracking development. I heard within the presentation of climate change and false solutions from one of the environmental organizations that spoke about one of the states in the United States, California, that has carbon offsets, that's investing its money in buying carbon credits, part of the false solutions in Acre, Brazil, in Ecuador, and other territories of our planet Earth. It reminds me of a quote of Nemo Bassi. I don't know, Nemo is still here. He's been part and a member of our Global Alliance on Rights of Nature. I remember a quote, he said, "The announcement of an oil discovery in any territory is comparable to the declaration of war against the territory. Oil destroys the environment, contaminates water and air, and it also contaminates the social structure, destroys forests, destroys life and livelihoods, and holds nothing sacred." We have to, as a society, end our war against Mother Earth. We gotta end our war against those things that we hold sacred and dear to us and the future of our generations. On the case of financialization of nature, many of you know that know me, you know that issue is very dear to me. And the indigenous peoples of the North, where the expert talked about trade-offs, a system that allows the extractive economy, the governments and the corporations to destroy one area of land with toxic contamination, local hotspots, respiratory illnesses, like in Richmond, California, where there are people of color, poor people, where there's environmental racism that doesn't look for the betterment of its local communities that live next to the oil refinery who are dying. But the company Chevron, when you ask them, how come you are not cutting your pollution? They said, no, we have gone carbon neutral. We are investing in buying carbon credits in Ecuador. We are buying carbon credits in the global south where credits are cheaper.
violating the human rights of the local community and trading off as if they can conserve and restore another area far away. What kind of system is that we have that doesn't give free, prior, and informed consent to communities? And we've heard the circle of perpetrators of this crime against Mother Earth, against the Universal Declaration of the Rights of Mother Earth, involving governments, corporations, the financial institutions, the World Bank, but also the accessories to the crime that need to be further monitored and identified, and a case eventually brought forward as what was recommended by the expert conservation NGOs who are invested as accessories to this crime of violating the rights of Mother Earth. Mother Earth is a source of life which needs to be respected, protected, not a source to be exploited, commodified as natural capital. I heard the presentation concerning the lignite mining and its link to the rich forest, the once rich forest, but that forest is still here, even though it's a smaller area. And I met some of the presenters of that because coal mining is near where I grew up. And I know all the effects of coal mining and how the biggest hole in Europe is right in the backyard here where this conference is at. And the importance to recognize the importance of our trees as what was reflected today by our brothers and sisters from the Seriaku. We heard about the defenders of Mother Earth on the harassment, the intimidation, and the criminalization and the militarization, not only in the north, but the extreme forms that are taking place of this scenario in the south where there have been assassinations. And how corporations and the governments use tools to neutralize and to delegitimize local communities, the local communities who are defenders of the rights of Mother Earth. Today I heard about all the threats going on in the Amazon. I have been into the Amazon, like I said the other day, going into the homeland of our brothers and sisters, the Seriaku, and the other communities. I've been along that river, where that little sacred island is there that reminds all of our people about the connection of corn. And how do we convey to people that weren't here? How do we convey? That is one of the conundrums as we make a movement and building a movement towards helping humanity to reevaluate its relationship to the sacredness of Mother Earth. Is how do we convey to them that cosmovision and worldview about understanding the tree is sacred and the spirit in the tree is alive and has consciousness. The tree that helps with your dreams. How do we convey that to bring our brothers and sisters who have been systematically removed from nature over hundreds of years or even thousands of years? We heard about the gold mines
the French Guiana people, extractive mining. And how do we move from that extractive economy into a living economy? And those are some of the challenges that those of us in the North, in the belly of the beast of capitalism, are trying to address. How do we transition from a worldview of consumerism, of a colonial thinking mindset, to a worldview of caring and understanding the sacredness of Mother Earth? How do we stop the bad and build anew? And the resources to move away from thinking of the land as a resource, as instruction around the concepts of dig, burn, and dump, to something that looks at resources as regenerative. How do we do this in our government structures around militarization, to governance structure of democracy and deep democracy, away from what we have coined as from banks and tanks to cooperation and caring? That's what this movement of rights of Mother Earth is all about. And how do we divest from their power? How do we divest from their power? And that we are now witnessing a growing movement that has its roots throughout the world. From the role and the long struggle that's been going on in the global South, of organizations and families and individuals fighting for what we are fighting for here, to hooking up and linking together from the North and the South, to erase those divides that are keeping us divided. And divestment. We are seeing divestment of the pipeline in the North, a global divestment campaign. Now over $1 billion, eh? Over $1 billion divestment. People have throughout the world divesting from the dirty industry of the pipelines. And how do we reinvest that power to feed and grow? These are solutions for all of us to build that just transition as we work together. Very important to erase those barriers that keep us divided as we work for the concept of the rights of Mother Earth and the trade agreements. We all understand the implications of the privatization of trade agreements. Privatizing even the DNA of people. The DNA of that Papua New Guinea man who has no more rights to his own DNA. It's been patented. Are our traditional medicines of the local forest dependent communities, or those that have seeds, peasants, small farmers, indigenous peoples? We have a big battle. And I want to say that we cannot own and manage Mother Earth. We cannot own Mother Earth or manage her. She manages us. Very important concepts. What I heard from the voices of indigenous peoples was a message for all of humanity. And we need to put that voice out from here for all of humanity to reaffirm the urgency of where we're at. To restore all of our duties. Everyone, humanity,
all of our duties to defend and to respect the sacred creative principles and natural laws of Mother Earth. To live in peace with each other and to ensure harmony with nature and the circle of life and within all of creation. Very important concept. I heard that, not just indigenous, but I heard that from land-based people who were here, who have that same understanding. This tribunal, I heard testimony that acknowledges that Earth is a living female organism. Our mother, that water is her lifeblood. The earth and Father Sky is part of the sacred creative principles and natural laws of the universe, the cosmos. And the air and atmosphere is part of that. The source of life is to be protected, the land, the water, and the fire within. Not exploited or degraded. And I heard that voices, again, it was mentioned by our distinguished judges. It's not to elevate one people over the other, but there is an importance of the voices of indigenous peoples who are surviving despite what I personally feel is the wishes of a dominant society and a corporate world. They don't want us to live. They want us to die away. But we are here, and the voices saying recognize our rights, our sovereignty, our self-determination, and to have control of our own ancestral lands, our waters and our territories, that we have the solutions. It doesn't take money to manage our forests. Just leave us alone. Just let us just live our life. That's what I heard when I went into the Amazon. Keep the oil concessions out of there. So these are very important that I had to make comment on. The importance of traditional knowledge is a debate right now going on inside the UN Framework Convention on Climate Change. It's called the Platform. And it was incorporated into the Paris Agreement, traditional knowledge. So there's a debate on the process to include indigenous peoples, including local communities, mestizo, non-indigenous peoples, in the process that we can convey our traditional knowledge in the outcome and implementation of the Paris Agreement. So why is there a debate on how that's going to happen? The countries want to retain their territory, political integrity. They're afraid of indigenous peoples once again. They're afraid of local communities. So in conclusion, this is part of the prophecy of our people. Our prophecy said this is going to happen. I'm very concerned always of what we do and how we engage as indigenous peoples from my home. I want to be involved in something that's going to help our people at home. We have our own struggles at home. My people say, don't forget us when you travel all over the place. So I feel that this is part of prophecy because they said the people of the world are going to come full circle into understanding where they come from. That they come from the earth, they come from the Mother Earth. Somehow they were removed from that understanding. They were removed from understanding that. And then I want to say that we are the seeds of freedom. Just like we heard about the seeds and the intervention about the seeds of life and how corporations control
seeds and introduce genetically engineered organisms. But every one of us are the seeds of life, the judges and their articulation, the prosecutor. We have to nurture that seed. We have to water that seed. We have to make it grow. We have to defend the territorial integrity of Mother Earth, the territorial integrity of Mother Earth. We presented that at this World Con. People said, what do you mean the World Con? I mentioned that because there was a World Conference on Indigenous Peoples a couple of years ago. But it was controlled by corporations. It was controlled by the World Bank. It was controlled by even the formation of our own elites. I call it the World Con, because it did not dig into the serious critical issues we talk about here, the need for systems change. But I made an intervention, one intervention there. Let's include in the outcome document as Indigenous peoples the recognition of our defense of the territorial integrity of the Mother Earth. No, it was stricken. So we have our own battle. We're building allies, the guardians of the children of Mother Earth. Chief Raoni is coming, I understand, next week. And other indigenous leaders from this gathering we had in Brasilia, Brazil, going to send this same message here. So we have to build the power of our people. That's what we're doing. We're building the power. This is part of that process. It's a grassroots power. That's what this is, this tribunal. So, there's going to be a press release that's going to be released following the outcome today. And tomorrow, there's going to be a release of the judgment of the cases. And we're going to present that on the inside of the UN in the press conference room. That's where all the media are in there. They're not out here, they're in there. So those are the words I wanted to share with you. And I appreciate everything that your time and your patience. I thank you very much from my heart and my mind. Thank you. Mitakuye. Thank you everyone so much, and Tom, for your important words as the president of the tribunal, and thank you all for being with us. Nadi, who is our secretariat, is going to close out the session, but what I wanted to mention to all of you is that at 4:15, we're going to take a break. We all need to take a break, but at 4:15, we're going to reconvene because we wanted to have the opportunity to do a teach-in. The tribunal took up more of today than we realized, which is fine. It's been a very powerful afternoon, but we really want to follow through with all of you and our commitment and dedication to this work by having a session in which it will be interactive with all of you to ask questions, and particularly we want to focus on some of the practical things people want to know. How do you bring rights of nature to your community? What's going on with the rights of nature movement internationally? And some of us will be here who are doing this work ongoingly beyond the tribunals to ensure that we can answer those questions for you and have an opportunity for movement building while we're here together in Bonn. So we're going to resume at 4:15 to have that opportunity to speak with all of you, and most particularly to hear from you and your questions. Thank you. I just want to have a bit of more information for you all. It's been a long session. I think that it was important to take the time to listen to these really important people. As Osprey has said, we will reconvene at 4:15 for the teaching, which is very important because during the tribunal we've heard demands
and we need to talk about solutions, and we need to talk about how to bring rights of nature to our place. So we'll be reconvening here at 4:15. I really want to thank everybody who's been part of this. I don't only want to thank the judges, but I also want to thank the people behind the scenes. I really want to give an applause to the translators that have done an amazing job.